Last week niliwafundisha jinsi ya ku script na ku shoot video ya short form videos yani. So this week nitawafundisha jinsi ya kuedit video kwenye Clipchamp. So I use Clipchamp kuedit video zangu zote za short form na long form videos. But nawafundisha basic way of editing the videos. Siwafundishi the professional way. So mimi mwenyewe uko sijafika huko bado naelekea. In this case tunaanza na Clipchamp. Cha kwanza unaanza na kuhamisha the videos from your phone to the laptop ama external. For me nahamisha to my external ambapo ndo napo store all my videos nikirekodi. So ukishahamisha videos zako kwenye laptop ama external whatever the place, unaandika Clipchamp, utaenda kwenye create a new video and then ukishabonyeza create a new video itakuleta hapo sasa kwenye blank, sehemu ya blank ambapo ndo utahamisha your videos ambazo utaenda kuedit. Unabonyeza import media. Ukishabonyeza import media itakupeleka kwenye files zako ambapo sehemu ulipoweka video zako. Kwa kama uliweka kwenye downloads nenda kwenye downloads, kama uliweka kwenye documents nenda kwenye documents. Unaweza ukaselect zote, kama ziko zaidi hata 20 unaweza select zote au unaweza ka select moja. Kwa hiyo let's say umeselect 6 ama moja yoyote ambayo unataka kuanza nazo, then unabonyeza open. Zitaingia sasa kwenye hiyo section yako ya sehemu ya kuziedit. Ita load, kisha load you start editing. So on my right side kuna sehemu za kufanya editing. These are places ambazo nafanyaga the first time kabisa nikiwa naanza kuedit, kwa sababu ndo hautafanya kitu nusu nusu, unafanya once and then that's it. So on my right side kuna sehemu imeandikwa volume, kama ulivyoona hapo nimefanya. Unaongeza volume mpaka mwisho if it's a talking video. And then after that unaongeza speed. Kwa wale ambao wanaongea polepole kama mimi hapa, mimi nafanyaga 1.3. Then after that na adjust colors. Kuna sehemu hapa imeandikwa adjust colors. Adjust colors inakusaidia hata baadaye ukiwa unafanya cutting uwezi tena kurudi tena nyuma uanze kufanya editing ya color grading. Umeona? So una grade kabisa colors zako mapema. Nilisahau kusema very crucial part nilipokuwa na video hiyo part. So ukisha adjust your part, like ukisha adjust color, speed, volume, all that, kinachofuata ni cut out all the silence, the arms. Yani hautakiwi kuacha any place ambapo una hema, because ukiacha hiyo unampoteza the viewer. So you make sure that whatever video that you're making, ukiwa una edit una cut out the silent part or the places ambapo unachukua muda wa kubreathe. Unaelewa ninachomaanisha? So unazi cut out. Ndio maana hapa unavyoniona all I'm doing is narudia naanza tena, narudia naanza tena. Kwa hiyo unaweza kuwa unarudia one segment mara 5 hata mara 7 ili ucut out all the silence, all the arms, all the as, all, yani unazicut out zote so that usimdistract ama usimfanye huyo viewer ambaye anakuangalia awe bored kusikiliza, or you know what I'm trying to say. Whatever you're trying to do or like talk about on your videos, the short form videos sana hapa naongelea, make sure that you are not taking any breath on your video, on your final cut. Kwa sababu the final cut should be very short, very straight to the point, and ina intrigue, hauna muda wa kupumzika. So kwenye ukiwa unaongea hapo, ukiwa na shoot, you can pumzika, wewe unaweza kupumzika. Lakini sasa ya kuedit, you make sure that haupumziki, kwa sababu ukipumzika tu the view is gone. Ndio maana unataka uweke video yako iwe na speed. Kama wewe uongeage haraka, so unaweka speed kwenye video yako. Kama mimi naikaga speed 1.3. Ikiwa una video unaongeza sauti mpaka mwisho. Ukiwa una video una make sure that umesha adjust na colors kabisa, so that wewe baadaye ukija sasa kuanza kuedit, kukat hauendi sasa moja uanze kuadjust sijui mani nini. Utakuwa umeshavifanya hivyo vitu vyote mwanzoni ukiwa unafanya editing. So hiyo ndo part ambayo nilisahau kuambia. I think kuna other parts ambazo nitarudi tena kuambia kwa sababu hii video niliongea kidogo and then nikaishia hapo. On your left hand kuna sehemu sasa hapa tumeshamaliza cut out the silence and everything. Now you start adding texts and labda pictures or videos, whatever that is. So unaweza kuweka any type of text that you want. You can drag and drop it on the same, kuna imeandikwa text kwenye timeline yako. Ukisha drop it, kuna sehemu hapo kwa chini kuna sehemu imeandikwa zoom in na zoom out. Kuna kama magnifying glass fulani hivi emoji hivi. So kwenye magnifying glass imeandikwa imechorwa plus, hiyo ni in. Alafu hiyo ya negative hiyo ni out. Kwa hiyo ya in ni kwamba unaifanya iwe apart ili uweze ukaweka the specific part ambapo unataka kuweka the text. Okay, I'm back again. So, nishamaliza add your texts and your audio and everything that you want to add. Kama nilivyokuonyesha, ukitaka add audio ambayo ipo kwenye laptop yako, unaenda kwenye import media and then una import. Kama ni kitu ambacho hauna kwenye laptop, then kuna sehemu hapo on my left side kuna section ambayo imeandikwa content library. Ukienda content library kuna sehemu ambayo
Sasa utabonyeza hapo kama unataka audio, kama unataka video, kama unataka pictures, ziko hapo. Ama unaweza tu uka download from Google and then uka add kwenye account yako, kwenye video yako. So through import media hiyo. Kwa hiyo una download kwanza kwenye laptop and then ndo unaweka sasa kwenye una import media. I think that's it for typing. Kwa mpaka hapo I hope you guys mmeelewa jinsi ya kuedit video. Kwa sababu kama kwenye text, kama ni unaanza mwanzo, kishafika sehemu unataka ku add text, unaenda unabonyeza text, una drag text yako mpaka sehemu ambapo unataka kuweka, una zoom ili uweke kwenye exact same point, and then ukisha zoom una add. Ukisha add una type, unaweka labda unataka kuweka Merriweather font, size ya font, all that, unaweza kufanya hivyo. And then after that kuna section ambayo una add photos, una add kwenye content library. Kama sio kwenye content library kwenye laptop yako, una import media. Ukishamaliza then you're done. Ukishamaliza hapo sasa tunaenda sasa export video yako to your laptop sasa ili uanze kupost. Sasa hiyo ndio the next part ambayo tunaenda. So now umeshamaliza edit na ku add text na all that. Kuna hii section hapa, hapa una highlight. Ukibonyeza unapata full screen preview ya video. So like that, and then if you want to exit unabonyeza tu hiyo, and then it goes to the same thing. Nataka ku high, like kuifanya iwe high ili uone all the text, that all like the timeline vizuri. You push this thing up. If you want to push it down, you push it down like that. If you want to change the name of the video, unachangia hapa. So for example, nataka nisiweke social media manager, niweke SMM video. So kama unavyoona, that's the video. Now we want to export it. Unaenda hapo sasa kwenye export, unabonyeza, and then unaenda kwenye 1080p. Hii ni high quality video, so unabonyeza high quality and then inaanza ku downloadika. As you can see hapa, hii kitu inaenda inatufika mpaka huko. That way it's done. Also hapa ni una preview how like inavyo downloadika. Our video is done, as you can see. That's the video. And if you're not sure kama imeingia kwenye laptop, please save to your computer again ili usije uka lose the video. Now we're going to schedule it ili ipostike. So kwenye TikTok, as I told you guys, unaweza ka schedule na simu, unataka schedule na laptop. So now unaenda hapa kwenye hii upload hapa. Ukibonyeza upload itakuleta hapa. So unabonyeza select video, and then this is the video that you wanted. Unabonyeza and then unabonyeza open. Kisha bonyeza open, itakuja this section hapa. Utachagua the cover. If you see this cover haikupendezi, una edit cover hapa. Kisha edit, kuna sehemu na drag like that. So ukiona hapa ina cut the like you see, you can do that. So for example hivyo. So for me nitaweka hapo, and then confirm, and then itakuwa hivyo. So huku ni sehemu ina load ili ingie kwenye whatever. Hapa ni unaandika caption yako. So for me nitaandika jinsi ya kuwa social media manager part 1, like that. So if you want to put hashtags, unaweza kuweka Dar es Salaam and stuff like that. And then schedule hapa, unaweza schedule. Unaweza schedule, kuna sehemu unaweka lini unataka sasa iende. So for example nataka February, March, whatever the time. So mimi nitaweka tu kesho, and then saa ngapi? Naweza nikaweka saa 8 dakika na 9:30 hivi, muda wako tu. So hapa haiwezi ikawa tayari kuschedule mpaka ingie kwenye hii sehemu. So kisha ingia, unabonyeza schedule, and then you're done. If you want to see how the cover looks, unaweza kuweka kwa hivyo, and then you can see how it looks like that. That is done. So now you scroll down mpaka sema ni kwa schedule. Sasa umeona ule muda schedule ilikuwa hauwezi kubonyeza, sasa hivi unaweza kubonyeza. So ukibonyeza schedule ina load, and then video published. So kesho video yangu itakuwa up on TikTok. Inakuwa under review for a very short time. There's no problem. Mbona? Like ina take less than 2 minutes ama 2 seconds. Okay, inakuwa accepted. But if umeweka any content ambayo sio yako, like the audio, inakuwa inasumbua. You have to remove the audio. So when you're putting audios and stuff, make sure that una put kitu ambacho ina make sense na hato ikata. So yeah, the video is up and uploaded. So tomorrow tarehe 27 saa 8 dakika 35 mchana,
video yangu itakuwa up. Okay, so hiyo ni TikTok business. So TikTok business but TikTok yenyewe. So you make sure that you have a TikTok account to schedule your TikTok videos. Sasa hivi tunaenda Meta Business Suite. Meta Business Suite ni imecombined Instagram na Facebook. So when you schedule na Instagram na Facebook, una schedule kwa pamoja. First you need to have a Meta Business account ambayo the only way you can do it is if you have a Facebook account. If you have a Facebook page business account, kwa sababu hiyo ni ya business. So if your account isn't business, you can't schedule it. Either Instagram or Facebook. If you want a tutorial on how to open a business account on Instagram, let me know. I will make a video on that. But for now, have a Meta Business account, and then after that, sasa ndo unaanza kuzischedule posts zako. The first thing unaenda planner. Ikiingia planner, you will see a place ambayo ni week content, like the whole week's content. And then ukitaka kuschedule, kuna sehemu hapo ukitaka kuschedule itakuja schedule post, story, reel, ad, live, anything you want. So you can schedule all that, but except from a live. Sisi we're scheduling reels. So for reels, kama unataka kuschedule sa video, unaenda kwenye reels. Kishaingia kuna sehemu imeandikwa add video. Unabonyeza add video and then select the video you want kwenye laptop yako ama external. Unaweza ukaweka Facebook and Instagram preview wewe tu na maisha yako. And then thumbnail, hapa ni kwa sehemu unaweka thumbnail, unaweza ka-upload mpya ama ukaweka ambayo iko tayari kwenye video. Caption your reels sasa. So ukiwa na caption reels zako, it's really easy. You just write the caption ambayo unataka. Kama una paste, kama umeshaandika sehemu, you just paste it, and then kwa chini kuna sehemu kama ki-hashtag hapo, ki-emoji, so you can add. Ukibonyeza, ukitype biashara for example, itakuletea all hashtags za biashara, so you can just choose which ones you want. And then after that unabonyeza next. And then ukibonyeza next itakuja sehemu ambayo unaweza ka add songs, audio. So for example for me it's a speaking video, so I don't need an added audio, tayari ina audio. So unabonyeza next. Then after that kuna sehemu imeandikwa schedule and publish now or schedule ama draft. So utabonyeza schedule. Ukibonyeza schedule kuna sehemu ya utaweka time na date ambayo unataka kuschedule, and then unabonyeza schedule hapo kwa chini, and then that's it. That's how you schedule a reel for Meta Business Suite. So if you want a full tutorial on how to use Meta Business Suite, let me know. I'll create a tutorial on YouTube on how to use a Meta Business Suite. There are other platforms ambazo unaweza kutumia ku schedule posts zako, either on YouTube, on TikTok, on Instagram kama umevyoona, ama unaweza ka schedule zote, like all social medias in one place, ambapo ni kama Bafa, Later, all those places unaweza ka schedule for free or not for free. So you can go and check them out. But if you want a full tutorial on how to schedule posts zenu, let me know. I will create a tutorial on how to do that. Next week nita post how to edit on your phone na CapCut, a basic editing way of how you can edit videos on your phone na CapCut. So you do not have any excuse ya kusema why you can't start, your freelancing career on Instagram ama Facebook ama whatever the social media you want. So see you next week in the next week's video. Oh, and that reminds me, on Wednesday we post hooks za ku-download, so go check it out and download it. Iko hapo chini. I mean hooks za videos. Yani ukiwa unaanza videos ile first things unahitaji kusema ili attract attention za watu wengine ambao wanaangalia video zako. Ziko hapo chini, go watch it ama check it out. It's a free document ambao unaweza ka download anytime. Nyingine last week kwenye video yangu ambayo nilipost, this is the second time naiongelea. If you haven't watched it, please go watch it. Ni kuna script template ambao unaweza kutumia ku download, kutumia ukiwa unaandika script zako, either on Notion ama on Google Docs ama on document ama whatever the place you're writing your scripts. And please subscribe, like and comment down below hey, and I'll pay you back. And if you have any questions, please let me know. Follow me and like this video for more videos like this. And follow me on Instagram and TikTok, where I post occasionally about educational stuff on freelancing and education and stuff like that. See you in the next one, guys. Bye.